ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Page number 36, Karika number 34. निगृहीतस्य मनसः निर्विकल्पस्य धीमतः प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्तिन्यो न तत्समः Gaudapadacharya elaborating the Amani Bhava, falsification of the mind, is the aim of a Vedantic seeker. Falsification of the mind. That alone is called Amani Bhava. Converting the problematic mind into a non-problematic mind. Mind by itself is neither problematic nor non-problematic. Mind by itself, it will never cause any problem. The ajnanam in the mind, that is self-ignorance in the mind, alone cause the problem. So, we need not destroy the mind, you have to educate the mind. Shastra never prescribes the destruction of the mind. Shastra never prescribe the destruction of the mind, because that mind alone is useful to attain jnana. It is an instrument. Antahkaranam is an instrument. This body-mind complex is not given to destroy. This given body, because of lot of punya, we have got this instrument. Not to destroy, or not to blame, or not to criticize. This is given only to use an instrument to recognize that I am Turiya Atma. This is the purpose of body-mind complex. The dress I wear to cover my body, to protect my body, I wear the dress. There is some ants are red ants are there on the dress. Can I throw the dress? I will never throw the dress. Dress is useless, I cannot say. But I have to remove the red ant. One ant is sufficient to disturb us. The red ant upon the dress. You cannot withstand. How much is that ant? You cannot see. Some ants are very, very, very small. So you cannot throw the dress. Why you are feeling uneasy because of dresses? Because there are ants.
red ants. So you have to remove those red ants, that's all. Really this dress is helping us from cold, from the rain. This is helping us. Like that, mind is also a dress to the Atma. So Atma is available here, Upalabdhi Sthanam in the mind. That Atma, which is pure existence, consciousness, you cannot experience without mind. That blessed Atma, Shuddha Buddha Mukta Swarupa Atma, by itself is pure existence, Shuddha Tattvam, Shuddha Chaitanyam. Experience panna mudiyadu. You cannot recognize without mind, buddhi. Clear? That is Nirgunam, Nirakaram, Niravayavam. Eppuda kannalu paaka mudiyadu. So you have to thank really to the mind and buddhi. People blame the mind. I cannot handle this mind. Depression, suppression, oppression, all are coming in the mind like red ants. Depression is like a red ant, black ants. So many ants are coming like mosquitoes, bugs are all catching the mind. Raga, Dvesha, Kama, Krodha. All are catching the mind, and that mind is an unhealthy mind, bharam. What you have to do? Clean the mind. Clean up the mind. Remove all those ants, mosquitoes, problems. Raga, Dvesha, Kama, Krodha. One dissect panni. And the mind is nirmalamana oru manasu. Kama, Krodha, Raga, Dvesha, Rahita, Manaha, Moksha Karanam. Simple. Vedanta is simple when I keep the mind available to recognize this Atma Swarupam. Why people are struggling, not able to know the Atma? Because mind is full of ants, red ants. Guilt, hurt, anger, attachment, desires, greediness, fear, ronda, list. In such mind, depression varamal enna varum, oppression varamal enna varum, suppression varamal enna varum, adudha varum. So the more by japa, tapa, puja, chanting, satsanga, shastra pathanam, the more I provide, the mind becomes so healthy, and that mind is able to recognize the Atman. I can enjoy that Atma Swarupam. So that mind recognize what? I am Atma. That mind says what? Claim I am Atma alone. Then what I want to know? Brahman I want to know. Brahman I want to know. The Shastra says this Atma alone, that Brahman. I am the Atma, subject. Now I am Jivatma, subject, sitting in the class, struggling for what? To know Brahman. If I know Brahman, I become a Jivan Muktaha. Huvilo Jivan Mukti Gari Vanaraku Mokshamu Galada. Huvilo Jivan Mukti Gani Varalaku Mokshamu Galada. Therefore, I want to study Mandukyopanishad. What for? I want to know Brahman. Shastra says, my dear, you are the Atma, consciousness, existence, principle, subject. That what you want to know, the object is also none other than consciousness, existence. So this subject, Pramata, want to know that Brahman, Prameyam, who is none other than Atma alone. So, Ajam, Ajena Udyate. Ajam Prameyam Brahma. Ajena Pramata subject. Only knowing. Now, is there a subject-object division?
Is there subject-object division? Once the object Brahman is also Atman, where is the difference? So therefore, first stage what we saw in the last class, Atma is the subject. I the Atma, I am the subject. First statement. I want to know Brahman in the object status. First statement. I the Jivatma want to know the Brahman. I am the subject, Brahman is object. This is the first stage of learning. We have come to know that Brahman. I have understood I am consciousness because I exist. I know that I exist. Finally, எப்படியோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்ன? I am awareness, consciousness principle. I am existent principle. பெரிய டிஸ்கவரி. நான் இருக்கேன், எனக்கு தெரியும். இருப்புதல் அண்ட் உணர்வு, இதுதான் என்னோட நேச்சர் புரிஞ்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரகிளிங் ஃபார் வாட்? I want to know that Brahman. I want to know that Brahman. Then Shastra says, this Vyashti level also, what? Satyam, Jnanam, awareness, consciousness, principle. That also is what? Prapanchatraya level is also Brahman, who is all-pervading, is also consciousness, existence. So, in the subject போய் அந்த ஆப்ஜெக்ட் கிட்ட தேடுறது எப்படி? लहर ढूंढे पानी को, लहर ढूंढे पानी को, wave is searching for water. அது கதை நல்லா இருக்கு சாமி. நம்ம கதை என்னன்னா, लहर ढूंढे पानी को, कपड़ा ढूंढे सूत को, cloth is searching for thread, जीव ढूंढे ब्रह्म. Three of them are fools and Tino fools got fools and then fools and other fools. So I the Jiva, I am Brahman. The first statement we introduce. Subject is searching for this object. To know means what? You want to know Brahman as an object. Second statement, what we have understood, Atma is non-different from Brahman. Second level of understanding. Atma, Aili Turiya Atma, I am non-different from that all-pervading infinite Brahman. Because there is no second thing other than consciousness, existence. There is no second thing. Irukkirathu onnuda. Therefore, what you can know? If you know also, you can know only that only consciousness, existence. What is the name? Brahman. Angirunda Brahman, ingirunda Atma. Avladhaan. It is available in this body. We have given name Atma. If it is available outside all over, Paramatma, Brahman. Names are different, but content is what? Content is same one Chaitanyam Brahma. The third statement, there is a knower Atma, known Brahman are one and the same. The knower Atma, Samatha, the known Prameyam Brahma are one and the same. Now, யார் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ? Who has to know whom? There are no two things to know. I am Atma. அதுதான் மோட்சம். என்ன? I am Muktaha already, I am Atma only and தெரிஞ்சுக்கிறதா மோட்சம். I need not struggle for moksha. இதுக்கு தான் கிளாஸ் படிக்கணும். எத்தனை வருஷம்? 15 வருஷம் மினிமம். நான் முக்தனாக இருந்தேன், முக்தன் தான் இப்போ கூட. எப்பவுமே முக்தன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சாஸ்திரமே தேவை இல்லை. நிஜமா ரியலி ஸ்பீக்கிங், Shastra is not necessary. While I am studying also,
I am Brahman only. Before coming to class, your consciousness existence or not? கிளாஸுக்கே வரல இது முன்னாடி ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. Are you not consciousness? Are you not existent principle? I exist, I am aware of my existence. அது முன்னாடி இருந்ததா இல்லையா? இருக்கு. இப்போ கிளாஸ் வச்சு என்னதான் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் புதுசானா? ஒண்ணுமே இல்லை. The ignorance has got, that's all. இது தெரியல முன்னாடி, இப்போ தெரிகிறது, அவ்வளவுதான். சாஸ்திரம் மூலமா புரியுது. எவ்வளவு ஈஸியா பாருங்க வேதாந்தம். புரியறதுக்கு முன்னாடி அப்போ என்ன ஸ்ட்ரகிள். சிம்பிள். அகம் பிரம்மாஸ்மி இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் நாலேஜ் ஆக்சுவலி. எவ்வளவு ஈஸியா சொல்றேன் சுவாமி. That is why you need not do anything, Shastra says. You recognize, you understand, that is sufficient. Therefore now you want to stop the mind, tell me. You want to stop the mind? Swamini, people are go on telling, meditation உட்கார்றாங்க தவிர மைண்டே நிக்க மாட்டேங்கிறது. மைண்டே நிக்க மாட்டேங்கிறது. எதுக்கு நிக்கணும்? எங்க இருக்கோம் பாருங்க. All the sadhanas, meditation, they want to stop the mind. மைண்ட் ஒரு நிமிஷம் கூட பகவான் மேல நிக்க மாட்டேங்கிறது. எங்க இருக்கோம் பாருங்க. Where they are. இப்போ கூட கம்ப்ளைண்ட் தான். இவ்வளவு கேட்டாலும் மாண்டோக்கியா மெடிடேஷன் பண்ணும்போது ஒரு 5 நிமிஷம் கூட மனசு நிக்க மாட்டேங்கிறது. யாரு மேல நிக்கணும்? ஈஸ்வரன் மேல. ஈஸ்வரன் யாரு? இது விட foolishness உலகத்துல ஏதாவது இருக்கா? You laugh at all your sadhanas. Nigrihidasya manaha. Next 34 lo. Nigrihidasya manasaha nirvikalpasya dhimataha pracharaha sahitu vigneyaha sushupti anyaha na tatsamaha. Sushupti manaha, sleeping mind, a mind, a ajnani's mind. Sushupti manaha, the behavior in sleeping is different. The mind, it is ignorant mind before knowledge. When you are sleeping, it is ignorant mind or wise mind before knowledge. Ignorant mind. Ignorant mind is in potential form in sleep. Okay, ignorant mind is in potential form and non-problematic mind. Your mind is not problem to you. You are not problem to others also in sleep. Okay. Now wise mind. Now he is doing comparison here. Comparative study. Nature of the jnani mind and ajnani mind. First line talking about the jnani's mind. From 31 onwards he has started this teaching. 31 to 39 it goes. The mind which is enlightened, dhimataha means jnani vrittihi, jnana vrittihi, the mind which has got jnanam. What jnanam? Up to now whatever I have expressed, that jnana, I am Turiya Atma, I cannot be this body mind complex, this Vishya Saidata Prajna are my only 3 layers. I am Turiya Atma. This jnanam irukira manasu. எந்த ஞானம்? இந்த துரிய ஞானம் நான் அங்க இருக்கிற மனசு அது தீமதஹா. நிகிரஹீதஸ்ய மனசஹா. What type of mind is that mind? Jnani mind. A disciplined mind, restrained from anatma vritti. In this mind there are no anatma thoughts. Anatma thoughts irundalum kuda they are all falsified. Anatma thoughts are all coming. All thoughts are coming which are all come under anatma. Only one thought alone is connected to atma. Akhandakara vritti.
Other than Akhandakara Vritti, I am divisionless Atma Chaitanya Vritti alone is to be entertained. That is entertained in the Jnani mind. Ajnani mind, ella khanda vritti, not akhandakara vritti, but khanda vritti. Daughter thought, son thought, house thought, mamiya thought, car thought, all thoughts are coming and carried away by thoughts. That is called ajnani mind. But this mind is a restrained mind, restrained from anatma, turned away from anatma. Nigrihitasyana, turned away, taken away from what? Anatma. Anatma is mithya prapancha nama rupa. Taken away from that, and anartham, I have taken away the reality from the world. Nama rupa prapancha. I have taken away the reality from my people, near and dear. I see only Turiya Atma in them. Not name and form. That is called Nigrahitasya. The Nigrahitasya mind stop பண்றதுன்னு கிடையாது. Literal meaning பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கும். Nigrahitasya controlled mind, disciplined mind, and another thoughts இல்லாத mind ன்னு வரும். That is why you cannot get real depth meaning in any commentary books. That's why I never recommend to read any book. Don't read at all. There were no books at all those days. Books கிடையாது, பென்னு கிடையாது, கேசட் கிடையாது, CD கிடையாது, ஒண்ணுமே கிடையாது. Just teacher is talking, student is listening. இந்த புக்ஸ் இல்லாமல ஞானம் வந்ததா இல்லையா? ஆமா, இப்பதான் பிரிண்டிங்கே வருது இந்த மாதிரி. அப்ப என்ன புக்ஸ் இல்லாமல் அவங்களுக்கு எல்லாம் பிரம்ம ஞானம் வரவே இல்லையா? எல்லாம் வந்தது, நம்ம விட நல்லா வந்தது அவங்களுக்கு தான். ஏன் என்ன நமக்கு என்னென்ன மைண்ட் டீவியேஷன் ஆகும், இந்த நோட்ஸ் வீட்டு போய் அப்புறம் படிச்சுக்கலாம் எங்கேயோ போயிடும். அதே மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோமே அப்புறம் கேட்கலாம்னு எவ்வளோ போயிடும். That's why our knowledge is always just hazy knowledge. Because of lack of books, tape records and cassettes and all, those people were, oh, இது மிஸ் ஆயிட்டானா I cannot get this knowledge, and they were so attentive. That's why they used to say, இந்த கிளாஸ் எடுத்த அகம் பிரம்மாஸ்மி போயிடுவான். நமக்கு எத்தனை வருஷம் படித்தாலும் வரவே வர மாட்டேங்கிறது. ஏன்னா our mind is distracted. While listening itself, I have to just absorb like a blotting paper, like a sponge. I have to absorb. I should not depend on notes and paper. In the class of Paul and SWAMINI, anyhow, she used CD cassette. Other programs they can engage. What to do? Because books are available, cassette is available. Those days were not like that. So therefore, Nigrahitamana here not to just withdraw in the mind. Why I want to say all these things? Don't read any commentaries. Commentaries எழுத மாட்டேன். Now what is there in the book? Here itself you see disciplined mind. Disciplined என்ன புரியாது? Disciplined mind அங்கே எங்கும் பார்க்காமலே இப்படியே திங்க் பண்ற மைண்ட். அது இல்லை அர்த்தம். Nigrahitasya in-depth meaning is that mind which has falsified the Vishwa, Taijasa, Prajna, all Nama, Rupa, Prapancha, that which has taken away the reality from the duality. That mind is called Nigrahitasya Manaha. திருப்பி சொல்லணும்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இது சொல்றதுக்கு. A mind that which has taken away the reality from the duality is called Nigrahitasya Manaha. Not a mind which has stopped. அரே மைண்ட் ஸ்டாப் பண்றதுக்கு இல்லப்ப, மனசு அந்த அனாத்மால இருக்கிற சத்தியத்துவ புத்தினை எடுக்கணும். அதுதான் Nigrahitasya, disciplined, restrained. Then Nirvikalpasya, which is non-perceiver. இது பாருங்க, non-perceiver. That's why I am not seeing anything, Swamini. இது literal meaning. Translation அதை விட பண்ண முடியாது. Translation நிர்விகல்பஸ்ய non-perceiver, விகல்ப ரஹித மனஹா.
a mind which is not seeing Triphuti. This மட்டும் சொல்ல முடியும். அதை விட லெட்டர்ஸ் கண்டு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது. Your intellect has to discern, your mind has to discern the in-depth meaning in that. What is that nirvikalpasya here? Subject-object duality will not be there in Turiya Atma. Subject-object duality will not be there in Atma. If Savikalpam is there, suppose subject-object duality is there, suppose that is real or unreal? Unreal. இப்போ சவிகல்பம் நான் பார்க்கும்போது கூட அது சத்தியம் இல்லை என்று தெரிகிறது. அதுதான் நிர்விகல்பஸ்ய மனஹா. A mind that which never see the reality in nama rupa savikalpam. அப்ப அந்த மைண்ட் என்ன மைண்ட் அது? நிர்விகல்பம் மனஹா. பார்க்கும்போது when I am seeing different names and different forms there, then also I am Turiya Atma, Nirvikalpa Atma. In the Vritti, Jnana Vritti, where it took place? In Turiya Atma or in the mind? Mind only. Yena Turiya Atma la thought varadu. The same mind looking at the Nama Rupa Savikalpam, Nama Rupa Savikalpam division, subject object division, is seeing. While seeing the division itself, that mind does what? This Nama Rupa Savikalpam is Mithya. This Nama Rupam is Mithya. Up that mind is what type of mind? Jnani mind. A Jnani mind which is seeing what? Nirvikalpam. Nirvikalpa Atma Aham Asmi iti Vritti is taking place in the mind, a refined mind. This is called Nirvikalpasya Manasaha. And the Manas வந்து விகல்பம் பார்க்கறது இல்லை. பார்த்தாலும் கூட அந்த விகல்பத்தில சத்தியத்துவம் இல்லைன்னு பார்க்கறது அந்த மனசு. அதுதான் ஞானம் கூட மனசுல தான் வரும். ஞான விருத்தி ஆல்சோ மனசுல தான் வரும். எப்படிப்பட்ட மனசுல வரும்? Disciplined mind and a restrained mind, a mind which sees the unreality in the Nama Rupa. It has no satta of its own. The satta is borrowed from where? Chaitanya Turiya Atma. Who is the Turiya Atma? Nanida. So I am the satta surti pradata to the mind and to the Nama Rupa Prapancha. So mind is also enlivened by whom? By me, the consciousness. But without mind, I am not available for recognition. Therefore, through the mind, என்ன பண்றது? ஆத்மாவினால், மனசினால் ஆத்மாவை புத்தியதே. என்ன கதை இது? ஆத்மா, ஐடி துரிய ஆத்மா, ஆத்மாவினால், ஞான விருத்தினால், ஆத்மான மனசு. என்ன மனசு? ரொம்ப கிட்ட இருக்கு ஆத்மாக்கு. ஏன்னா அனாத்மா எல்லாம் it has not negate பண்ணாச்சு. ஆத்மாவினால்னா சுத்த மனசினால அர்த்தம். ஆத்மாவை, அந்த ஆத்மா பிரம்ம துரிய ஆத்மாவை புத்தியதே. அஜம் அஜேன புத்தியதே என்ன அதே அர்த்தம். நிகிரஹீதஸ்ய நிர்விகல்பஸ்ய விக்னேயः should be known. So I the Turiya Atma am Nirvikalpaha. I am free from all names and forms. So that thought raised in the mind alone. Now you tell me, mind is good or bad? It is neither good nor bad. If it recognizes that as mind, really speaking, next Karika is going to say, mind alone is Brahman. Come on, next mantra, be ready for that. Adhe tavare, sushuptehe tan tat samaha anyahana. The behavior in sleep, that mind in the sleep, it is not similar to that Jnani mind. Ignorant mind or samsara villamma.
Ignorant mind. In sleep, no savikalpam in sleep. You are not grasping anything. There are also nigrahitam, nirvikalpam in sleep also. You are not seeing subject-object duality in sleep. Is it not? You are not grasping anything also. Clear? And you are not seeing anything, you are not grasping anything, you are not having any problem also. Samsara is there. Old age, disease, death problem is there? No. That mind also, sleeping mind now. Ignorant mind which is in sleep state. Jnani mind also, nirvikalpam, nigrahitam. It is also withdrawn from the subject-object duality. It is also free from division. Here also there is no samsara. ரெண்டு ஒரே மாதிரியா இருக்கு. ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கு. இந்த மனசு அப்படி இருக்கு, இந்த மனசு ஒரே மாதிரி இருக்கு. என்ன டிஃபரன்ஸ் என்ன? Up to 5 o'clock. Up to 5 o'clock, up to 6 o'clock, maximum 7 o'clock. When you get up, all come. Savikalpam will come. Again you will see a subject-object duality and samsara problem. That means when you were sleeping, in that mind samsara is in potential form. Therefore, tat anyaha, it says. That mind is different. I am talking about a jnani mind here. ஏன்னா அது இது ஒன்றும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. ஓ வீட்டுக்கு ஏ வீட்டுக்குன்னு போகக்கூடாது. அந்த மனசுல எல்லாமே இன் பொட்டன்ஷியல் ஃபார்ம்ல இருக்கு. அது அஜ்ஞானி மைண்ட். இது ஞானி மைண்ட். இவன் எழுந்ததுக்கு அப்புறம் கூட அப்படியே இருக்கும் ஞானம். நேற்று ஞானம் வந்தது சுவாமினி. தூங்கினதுக்கு அப்புறம் போயிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன ஆகும்? எல்லாம் ஞானி. நோ ஞானி இஸ் அவைலபிள். Thank God. We are remembering that I am Suri Atma in spite of sleep. Yesterday Jnanam, today continuing. Yesterday Ajnanam, today is continuing. No. Adhe Madhuri, yesterday Samsara, today also continuing for Ajnani. Yesterday's Jnanam, Samsaram, continuing for Jnani today also. That's why teacher is able to communicate. And then next Karika. That last line, Shushuptehe Anyaha. This Jnani mind is different from the sleeping Ajnani mind. Na tat samaha. This Ajnani mind, when it is in sleep, which is free from samsara, this is not equal to that Jnani mind. Na tat samaha. It is not equal to Jnani's mind. Okay? And then everybody is happy in sleep. But we don't want that temporary happiness. Okay? Temporary happiness யாருக்கு வேணும்? But எழுந்துக்கணுமே சுவாமினி. எழுந்துக்கணுமே, ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் தெரியாதே இல்லை. ஞானிக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. இல்லையா? Even after waking up also, again I say, Vidya Prapancha working. This is out of knowledge, that is out of sleep. That is 5 hours and that is a lifelong knowledge. Liyate hi sushuptehe. Liyate hi sushuptehe. Tad nigrihitam na liyate. Tad nigrihitam na liyate. Tadeva nirbhayam brahma. Tadeva nirbhayam brahma. Jnanalokam samantadaha. Now he gives this very very important Karikas from 31 to 39. All are important. மரத்தை மறைந்தது மாமதையானை, மரத்தில் மறைந்தது மாமதையானை என்றார். When you see in the semi-darkness a elephant, wooden elephant, you look at it as a real elephant. Once you put a light, you see it is not a real elephant, it is only a wooden elephant. மரத்தை மறைத்தது மாமத யானை. This யானை, elephant is covering the wood. மரத்தில் மறைந்தது மாமத யானை. This elephant is hidden in the wood. Really speaking, no elephant there. What is there? Wood there.
அதே மாதிரி the snake is hidden in the rope. Rope is hidden in the snake. Rope is hidden in the snake. Snake is appearing upon the rope. Liyate hi sushupte tad. Tad, that mind becomes dormant in sleep. Further explanation of the previous Karika. Okay. Same Karika, 34th Karika, he is explaining. No, namak puriyadno illiyona paapa avarku sandeham. See, he wants to explain further. Tat sushuptehe manaha, in sleep, the mind is liyate, it becomes only dormant. Nigrihitam tat brahma eva na liyate. Nigrihitam na jnani mind, that which is not unreality in the duality, that mind which turned away from anatma, withdrawn from anatma, withdrawn physically or intellectually? Intellectually, not physically. Physically, if you withdrawn, you cannot eat, you cannot do anything. Intellectually, which has withdrawn from the reality of the anatma, does not become dormant. It will not become dormant. It is not in potential form. Even in potential form also, it is what? It is seeing only nirvikalpam. It is seeing only unreality in the duality. Nigrihitam manaha tad brahma eva. That mind is Brahman itself. That mind is Brahman itself. இதென்னமோ கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கேன். மைண்ட் இஸ் பிரம்மன பாருங்க. எப்படி என்ன, நீங்க பாம்பு பார்க்கும்போது பாம்பு கயிறா இல்லையா? நம்ம கயிறு பாம்பு, ஓகே, நம்ம கயிறு பாம்பு பார்க்கும்போது அந்த பாம்பு பார்க்கும்போது பாம்பு கயிறா இல்லையா? கயிறு தான். அதே மாதிரி மனசுன்னு சொல்றே, மனசு மிச்சா சத்தியம். மிச்சாங்கிறது பார்க்கறதுக்கு ஒரு அதிஷ்டானம் இருக்கணுமா வேண்டாமா? பாம்பு பார்க்கறதுன்னா எது மேல பார்க்கணும்? ரோப்பு மேல பார்க்கணும். ரோப் இல்லாம பாம்பு தெரியுமா? அங்க தெரியாது. பாம்பு தெரியறதுன்னு அதுக்கு ஒரு அதிஷ்டானம், சப்ஸ்ட்ராட்டம் இருக்கணுமா இல்லையா? ஆதாரம். என்ன ஆதாரம்? பாம்புக்கு என்ன ஆதாரம்? ரோப். அப்ப மனசு அங்கிற மிச்சா மனசு இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆதாரம் இருக்கணுமா வேண்டாமா? அது எது மேல தெரியறது? பிரம்மன் மேலதான். பிரம்மனே மனசா தெரியறது. அதுக்குதான் தியாகராஜ மனசா எட்டுலோருக்குனே மனசு நிலைப்ப சக்தி లేకపోతే అన్నారు. அந்த கண்ட்ரோல்டு மைண்ட், டிசிப்ளின்டு மைண்ட், ரிஃபைன்டு மைண்ட் கன்வெர்டட் இன்டு பிரம்மன். இதனால பாம்பு பார்க்கறதுல கயிறு தான். ஓகே, வாட் இஸ் பிக் டீல் இன் தட்? சீயிங் மைண்ட் as Brahman, seeing the snake as rope, what is the benefit? Seeing the snake as rope, we are converting the snake into rope. We have shifted because of jnanam. We are seeing now this is not snake, this is rope alone. அது மூலம் என்ன லாபம்? நோ ஃபியர். கயிறா தெரிஞ்ச பயம் இருக்காது. யூ நீட் நாட் ரன் அவே, யூ நீட் நாட் ஸ்கிரீம். யூ நீட் நாட் ஹேவ் எனி ஸ்வெட்டிங் ஆல்சோ, நோ கம்ப்ளைண்ட் ஆல்சோ. பாம்பு இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன். அதே மாதிரி மனசு பிரம்மன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நோ சம்சாரா, no insecurity, no unhappiness. இப்ப மனசா பார்த்தா CHs in pieces. மனசு பிரம்மனா புரிஞ்சுட்டாங்கன்னா CHs is intact. No complaints, no exploitation, no threat from any corner at any time. அதுதான் benefit of knowledge. So therefore na liyate tat brahma eva. So atma jnanam solved the samsara problem in 2 days. Atma jnanam solved the samsara problem in 2 days.
What is the first one? I make the mind wise. I make the mind wise. A wise mind does not give reality to duality. So Atma Jnanam helps me to come out of problem. This is the first method. First way of solving the samsara problem. I make the mind wise. Otherwise mind is wise பண்ணிட்டோம். Okay. Second method of solution is how it works, that knowledge. Atma Jnanam. Sorry, I have made my mind wise. So and Atma Jnanam வந்து எப்படி how it works ன்னா, the Atma Jnanam does not make the world mithya. Atma Jnanam does not make the world mithya. Atma Jnanam makes the mind mithya. Atma Jnanam does not make the world mithya, but Atma Jnanam makes the mind itself mithya. In the mithya mind, irundadanaala world is reality for you. Because of mind only you are seeing the world. Therefore, once you remove the reality in the mind, the reality of the mind, in the mithya arakkitamna, in the world automatically cancels. It is also cancelled. Because of which karana nase karya nashaha. Ajnanam manas alone is the cause of the world. Once you remove the ajnanam in the mind, that world also becomes false. So, Atma Jnanam does not remove, make the world mithya. Atma Jnanam remove the mind or makes the mind mithya. Which mind is the cause for seeing the reality of the world? Which mind is the cause for seeing the reality in the mind? That mind, Shastra Jnanam or Atma Jnanam, makes it mithya. And that defanged cobra. Cobra, the fang எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பாய்சன் என்ன பண்ணும்? பாய்சனே இல்லை. அது மாதிரி it is like a defanged cobra. Nirbhayam, bhayanaditam. You have no fear. Abhayam pratishtham vindate athaso bhayangato bhavati. That's why jnana chaitanyam, jnanalokanam, jnanalokam. The mind is Brahman once I understand. The next is what? Which is fearless. This mind is fearless. Why? It is Brahman. Why? Brahman is nirbhayam. Mind எப்படி பிரம்மன் ஆக முடியும் சுவாமி? அதான் உதாரணம் சொன்னேன். நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஒத்துக்கல அந்த மாதிரி தோன்றது எனக்கு. திருப்பி சொல்லுவேன், நான் விட மாட்டேன். இதோ பாம்பு பார்க்கும்போது இந்த பாம்பு தெரியறதுக்கு my shadow itself, suppose my shadow and seeing, the shadow is real. The shadow appearing is because of original face. Like that, some adhishtanam must be there for every unreal thing. For mithya or தெரியாது, தோற்றம் சொல்றோம், appearance. Appearance upon what? That's called adhishthana. Appearance upon what is adhishthana. பாம்பு தெரியறதுன்னா, பாம்பு இல்லாத பாம்பு தெரியறதுன்னா அது ஏதோ இன்னொன்று இருக்கும். அந்த பாம்பு தெரியறதுக்கு அதிஷ்டானம் ஏதோ இருக்கும். Snake is not there. Snake is appearing. Means appearing means some samanya adhisthana must be there. Samanya satta must be there. Sadamsha irukkanum. So amsha dvayam. Amsha dvayam. One is real amsha, another one is unreal amsha. Sadamsha, anruta amsha. Palm is sadamsha or anruta amsha. Real part or unreal part? Unreal part. Palm. அதனுடைய ரியல் பார்ட் என்னென்ன? rope. சாமானிய சத்தா அது rope. So the rope alone I am seeing as snake. சொல்லுங்க திருப்பி. Rope alone I am seeing as snake. Once I know there is no snake, what I come to know? Once I know there is no snake, what I come to know? Rope. Similarly,
மைண்ட் இஸ் மித்யா. மைண்ட் இருக்கிறதுன்னு தெரியுறதே, மனசுக்குள்ள குழப்பம் இருக்கே, மனசுக்குள்ள குழப்பம் இருக்க, மனசு இருக்கிறது தெரிகிறது. மனசு மித்யான மனசு இருக்கிறதுன்னா அது எனக்கு எது மேலேயும் இருக்கணும். மித்யான்னா அது பொய், பொய்யானது இருக்கிறதுக்கு ஒரு சத்தியமான சத்திய அம்சம் இருக்கணும். மனசு அன்ருத்தம், unreal part. Unreal part is appearing upon the real part. What is that real part? Brahman. Upon the Satya Amsha Brahman, அன்றுத அம்சமான ஒரு மனசு, ஒரு தோற்றம் இருக்கு. அது பொய். தத் பிரம்ம ஏவா. அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. திருப்பி 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 சொல்லணும். வீட்டுக்கு போறவருக்கு இல்லை, இங்கிருந்து சொல்லிட்டே போகணும். என்ன அவன் பைத்தியமா யார கேட்டா அந்த பைத்தியம் எவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ஆமா, அது வரலையே நான் கவலைப்பட்டு இருக்கேன். தத் பிரம்ம ஏவ, தத் பிரம்ம ஏவ, சர்வம் பிரம்மமயம். பிரம்மன் மேலதான் இது எல்லாமே சூப்பர் இம்போஸ்ட். everything whatever is superimposed is mithya. Upon what it is superimposed is satyam. இது சொல்லணும். What is superimposed is mithya. Upon what it is superimposed is snake is superimposed, therefore it is mithya. Upon what snake is superimposed? Rope. Therefore rope is satya. Mind is superimposed upon Brahman, mind is mithya. Upon Brahman, mind is superimposed, therefore Brahman is satya. If mind is Brahman or not? Brahman. Where is mind? Nirbhayam Brahma. And the mind Brahman and தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பயம் எங்க இருக்கு? பயம் எங்க இருக்க முடியும்? பாம்பு கயிறு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் you want to run away? You will shout, you will cry, you will run for stick. அந்த பாம்பு போறதுக்கு என்ன, நான் ஜபம் பண்றேன், I want to do japa, I want to do upasana, I want to do என்ன எலுமிச்சை பழம் போட்டு, வெத்தலை பாக்கு போட்டு, மாலை போட்டு, அந்த கோயிலுக்கு போய் இந்த கோயிலுக்கு போய் சுத்தி 40 மண்டலம் பூஜை எல்லாம் பண்ணி எதுக்கு? இந்த இல்லாத பாம்பு போறதுக்காக. இந்த பாம்பு ரிமூவ் பண்றதுக்கு என்ன ட்ரிக் யூஸ் பண்ண முடிஞ்சா போகும் சொல்லுங்க. வாட் ட்ரிக் அதர் தேன் த லைட்? பிரகாஷம் only remove the அஜ்ஞானம் of that rope, the snake. அந்த snake இருக்கிறது என்னது? because of semi darkness, அஜ்ஞானம். அதை தவிர வேற அஜ்ஞானம் அங்கே semi darkness இருந்ததால லைட் தவிர any other method. பாம்பு போகணும், therefore I am doing ஜபம். பாம்பு போகணும், அதுக்காக I am doing உபாசனா. பாம்பு போகிறதுக்காக I am doing chanting. பாம்பு போகிறதுக்காக அந்த கோயிலுக்கு எல்லாம் போய் சுத்திட்டு இருக்க. இதெல்லாம் சுத்திட்டு வாங்க, பாம்பு போயிடுமா? என்ன பண்ணணும்? பாம்பு இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கணும். பாம்பு இல்லைன்னு புரிஞ்சதுக்கு என்ன பண்ணணும்? லைட் போடணும். அதே மாதிரி மனசு பிரம்மன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவேன்? அஷ்டோத்தர சதநாம, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமமா, லலிதா சஹஸ்ரநாமமா, கோயில போய் சுத்தி 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 பிரதட்சணமா என்ன பண்றாங்கன்னா, is going to say now next episode. உபாசனா கதஞ்சித், no upasana, no meditation, no subject object division. Where is bhakta, where is swami, where is puja, where is japa? To whom you want to do puja? Tell me. அப்ப இதெல்லாம் எதுக்கு வச்சிருக்காங்க? அஜ்ஞானம் இருக்கிறவங்க அதெல்லாம் வைப்பான். ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தேவையில்லை. புரியுறது? ஞானலோகம் and which consists of the light of consciousness. This nirbhayam brahma, mana eva brahma, tat manaha brahma eva. இப்ப இந்த பிரம்மன் நிர்பயம், சைத்தன்யம். அதான் ஞானலோகம். ஞானாலோகம்னா ஞான சைத்தன்யம். It is of the nature of consciousness. ஞான சைத்தன்யம். Then samantataha, all around, which is everywhere. Samantataha means which is everywhere.
Wave is located in the water. Wave is located in the water. So water is located in the form of wave. So mind is also located in the consciousness. Mind is located in the consciousness. Wave is located, water is not located actually. Water is only in the wave or outside also. Outside also. So wave only located, as wave it is located, but water is all over. Therefore, mind is located. In that mind also, mind is nothing but what? Consciousness. So in that mind, consciousness is there. Original consciousness is located or all-pervading? All-pervading plus all-pervading. Original consciousness is all-pervading plus all-pervading. Water is wave-pervading plus all-pervading. Either in the moisture, either in the vapor, either in the water form, everywhere it is pervading. Similarly, consciousness is located in the form of mind. Out of the mind also it is there. புரிகிறதா நினைக்கிறேன். அஜமனித்ரமஸ்வப்னம் அநாமகமரூபகம் சகிருத்விபாதம் சர்வஜ்ஞம் விபாதம் சர்வஜ்ஞம் நோபசாரः கதஞ்சன. Now the nature of Brahman. Now we have understood. பாம்பு போச்சு, ரோப்பு தான் இருக்கு, மனசு போச்சு, பிரம்மன் தான் இருக்கு. எப்படி இருக்காரு அந்த பிரம்மன்? யார் அந்த பிரம்மன்? நானே தான். இப்படி சொல்லிக்கணும். அந்த போட்டோ காமிச்சு நீ எங்க இருக்கப்பா குழந்தை கேட்டா, இங்க இருக்க, நானே தான் சொல்லுவா இல்ல குழந்தை. அந்த போட்டோ பார்த்து நானே தான். அது மாதிரி மனசு போனதுக்கு அப்புறம் நானும் போச்சான்னு சொல்லக்கூடாது. நானே தான் பிரம்மனா இருக்கேன். எப்படி இருக்கேன்னா அஜம், birthless. Who is having birth? Mind, body. They have birth. Mind has long birth, body has temporary birth. So mother gives birth to what now? Sthula Shariram. Sukshma Sharirathu kuda amma she cannot give birth. In the Sukshma Shariram eppalendo varudhu. Okay. So ajam, birthless. So refers to Sthula Shariram. But ajam not, I am not Sthula Shariram. Sthula Shariram only has got birth. I am birthless consciousness means what? I am different from 70 kgs body who is sitting here. I am not 70 kgs. Summa solluva. I am not the body who is sitting here. Why? This body has got birth. This consciousness is birthless. Of that consciousness I am. Appo I am birthless. But if I am in the whatever consciousness, I am consciousness birthless sitting in the body which has got birth. But non Atma, in the birthless Atma, I am available in this body which has got birth. It is Jam, I am Ajam. Aswapnam, dreamless. If I have Sukshma Shariram only, I can have dream. Since I am Taijasa Vilakshanaha, Ditiya Pada Vilakshanaha, I am not Sukshma Shariram, therefore I have no dream also. I am free from dream. Who is getting dream? Mind is getting dream. When mind is getting dream, who is seeing the dream? I, the consciousness, am witnessing the dream. The witnesser of the dream, dreamer body, Sukshma Shariram, is different or not?
Therefore, I am aswapnam or swapnam. Swapnam நான் சொன்னா என்ன ஆயிடும்? I am சூக்ஷ்ம சரீரம் ஆயிடும். Once the mind is falsified, swapnam எங்க இருக்கு? கிடையாது. Anidram, sleepless. I am sleepless. Brahman is free from nidra. Refers to karana shariram manartham. Ajam manna I am free from sthula shariram. Aswapna manna I am free from sushma shariram. That's why I am not having dreams. Anidra manna I am sleepless. Karana shariram I am not. Then who am I? Anamakam. I am nameless. I am nameless. Vishwataijasa prajna, whose name? Body names. Sthula, Sukshma, Karana, Sharira names they are. Anamakam I am. But what about Turiya Namam Swami? அது ஒரு நாமம் இருக்கே என்ன? நீங்க தானே சொல்லிட்டு இப்பதான் துரியம் நாமம். I am துரிய ஆத்மா. இப்பதானே அனாமகம் சொல்றேனே, பேர் இல்லையே என்று சொல்றேனே, துரியா இருக்கே பேரு தான். அந்த துரியாக பிரதம துவிதீய திருத்தீய பாத ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக துரிய அந்த பேர் வச்சிருக்கானே தவிர எனக்கு அந்த பேரே கிடையாது. ஆத்மாவுக்கு பேரு கிடையாது. இந்த துரியம்ங்கிறது என்ன அப்போன்னா பிரதம தித்தீய திருத்தீய பாத விலக்ஷணா துரியம் சொல்றதுக்காக இந்த துரியம் வேர்ட் I have used, but my name is not Turiya Atma. Now tell me, am I Turiya Atma? I am neither Turiya Atma. I am neither to Vishwataijasa Prajna. Once they are all three falsified, I need not hold on to Turiya Atma name. Therefore I am Anamakam. Appo Rupam, Arupam, Arupakam, consciousness without name and form, formless. Consciousness without name and form is called matter. Matter with name and form is called consciousness. Okay. Matter with name and form is called consciousness. Consciousness without name and form is matter. Matter ke peru Vishwataijasa Prajna is a matter. We got name. Name because of whom anna Turiyatma. இல்லைன்னா அதுக்கு என்ன பேரு, இதுக்கு என்ன பேரு? பேரே கிடையாது. Therefore, Anamakam, Arupakam, Sakradvibhatam, Sada Vibhatam, Sakradvibhatam, Sakradana Sada, ever, Vibhatam, Jyotihi, evident, evident, Sarvajnam, spread. Sarvajnam means a special meaning here to see here. Sarva means Satyam, Jnana means Jnanam, Satyam Jnanam, Sarvajnam enna Satchittan artham. Sarvam enna irukka? Satyam. Satyatva enga irukka? Sarvam irukka. Sarvam anta all. All what you are seeing is Nama Rupa. And the Nama Rupa ku pinnadi enna irukka? Existence, existence, existence. That is called Sarvam. Appo Sarvam means existence. Gnam means knower, consciousness. Sarvajna means Sat, Chit and Artham. Sat and Chit. Sarva means Nama Rupa Jada Prapancha. Jna means refer to Chaitanyam. In the Nama Rupa Prapanchallo Nama Rupa எடுத்துட்டவன் என்ன இருக்கும்? கிளிப் இருக்கு, டெஸ்க் இருக்கு, மைக் இருக்கு. இந்த நாம எல்லாம் எடுத்துட்டவன் என்ன இருக்கு? இருக்கு இருக்கு. அந்த இருக்குங்கிறதுல சர்வம். அந்த இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இடம் சர்வஜம். சப்தன் சித் தான் இருக்கு. இதெல்லாம் தெரியறது சுவாமி, தெரியறது. ரோஸ் ஃப்ளவர் இருக்கே இருக்குன்னா எங்க இருக்கப்பா? பெட்டல்ஸ் தான் இருக்கு, பெட்டல்ஸ் தான் இருக்கு, ஃப்ளவர் கிடையாது. All petals put together only flower. There is no flower. இல்லையா? ஃப்ளவர் தனியாக இருக்க, பெட்டல்ஸ் எடுத்துட்டு flower இருக்க கிடையாது.
Sarvagnam. Now what upasana you want to do? There is no duality. Suppose I am body Vishwasayajita Prajna and Sunnada, and I can be a Upasaka, I can be a Bhakta, I can be a Dasa. So if I am a Dasa, I am a Bhakta, I am a devotee, our Irupar. So our ille. Naan in the Vishwasayajita Prajna Mithya. Yar Upacharam Pandanam. Shoda Jopacharam. Yar Upacharam Pandanam. Na Upasana Kathansitayala. Upasane Seva illai. Yarki, Mandukyopanishad students, not for all. Need Yarukra Darshanam Swami. Yariki Darshanam. That's why Mandukya, you should not teach publicly outside. Mind was a derailment item. Okay. Only mature minds that Chalamudi with our Elan Chalipur Kuda. என்ன சொல்றார் பாருங்க உபச்சாரஹன என்ன தியாகராஜ சார் உபச்சாரம் தேவாருன்னாரன்னு மறுவ புராணம் உபச்சாரம் ஷோடசோபச்சார பூஜா அர்ఘ్యం సమర్పయామి పాద్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి నైవేద్యం సమర్పయామి ఫర్ హూమ్ విరాట్ హిరణ్యగర్భ ఈశ్వర మిథ్యా பண்றவன் பக்தன் விஸ்வதைஜசம் வித்யா உபசாரஹ ந கதஞ்சன. Duality இருந்தாதானே பூஜை பண்ண முடியும். Duality when it is unreal, therefore there is no need of upachara. கோயிலுக்கு போக முடியல சுவாமினி, பூஜை பண்ண முடியல சுவாமினி, கஷ்டமா இருக்க சுவாமினி என்ன. இன்னொரு வாட்டி மாண்டூக்கிய நல்லா படி என்ன. முடியல ஏன் கஷ்டப்படணும், அதுதானே சொல்லணும். முடிகிற வரைக்கும் பூஜை பண்ணிட்டு முடிச்சுட்டு வந்து மாண்டூக்கிய கிளாஸ் வந்து உட்கார்ந்து கேட்கலாம் இல்லையோ. ஒரு மாமி அப்பதான் பொம்மலை கொலு வைக்கிறதுக்காக பின்னாடியில் இருக்க. இது ஒரு 70 years பொம்மலை கொலு இருக்கு பாட்டி என்ன விடமாட்டா. இதுக்கு கஷ்டப்படணும். அதுதான் that's why our people said after certain age you have to understand. You cannot sit and you cannot chant, you cannot do puja. உட்கார்ந்தா கூட அவருக்கு என்ன அக்ஷதை பண்ணணும், கால் வலியா இருக்க, முட்டி வலியா இருக்க, இப்படிதான் பூஜை பண்ணணும். என்ன பூஜை? அப்படிப்பட்ட பூஜை பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது. பகவானே இந்த பூஜை எல்லாம் கஷ்டமா இருக்க சுவாமிஜி. ஆனா எனக்கு சொல்லுவா வேற சாண்டிங்க பண்ண முடியல, அந்த பூஜை பண்ண முடியல, அபிஷேகமே பண்ண முடியல. யாரு கேட்டா? He didn't ask. பாவம். இது நமக்கு முடியல, இந்த பகவான் பண்ண ஒரு சென்டிமெண்ட், அது வேற. அந்த சென்டிமெண்ட் ஆகி செட்டில்மெண்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் பிரிக்க முடியாத ஒரு கஷ்டம். இதுக்குதான் பாப்போம் பகவான் பூஜை பண்ண சொன்னாரு. பகவான் ஆஸ்கர் யுவர் பூஜா லைக் திஸ். பகவான் ஆஸ்கர் as long as you have strength to do puja ஏகரூப தியானம் and understand me I am அரூபம். எனக்கு ஒண்ணு நைவேத்தியமும் வேண்டாம், உங்க பூஜாவும் வேண்டாம், எனக்கு நீங்க என்னை புரிந்திருக்க அதே போதும் சொல்றாரு. நான் உபசார கதஞ்சன. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ.